Я запускаю звук. Всем здрасте, кто у нас есть. Насколько я знаю, сегодня, Никого нет. наверное, сегодня опять никого не будет, так что давайте поскорее начнем, чтобы наконец-то избавиться от мучений. Каких мучений? И того, что мы одиноки. Но мы же не одиноки в этом мире. Смотри, сколько людей на улице ходят. И вообще, если ты Привет! считаешь себя одиноким, вспомни о том, что в тебе живет огромная куча паразитов, огромная куча всяких паукообразных, огромная куча личинок и всему такому подобному, да. И микроорганизмов. Слушай, тебе определенно нужно идти в писатели. Особенно В писатели смысле? наподобие Почему? Лавкрафтов. Да так, знаешь, какие-то Почему? депрессивные истории я точно смогу писать. Чтобы загнать просто всех Но в это, хроническую депрессию. но это не депрессивно, это типа мило, как бы. Ты кому-то нужен. Паразитарное существование в наше время считается нуждой. Ну да, только представь, они не могут жить без тебя. Господи, как это мило! Не хочется плакать. Они питаются тем, что ты, и, возможно, тобой. Они не могут существовать без тебя, они не видят в этом Оу, никакого смысла. no. В общем, сегодня мы продолжаем Mass Effect. Да отстаньте вы со своим сервером, отвалите! Бесите уже. Надо сервер. Что-то я хотел сказать. В общем, в предыдущей серии. Ну что? Во-первых, давайте я еще понижу звук, чтобы игра не орала как ненормальная. Мы, в общем-то, исследовали весь наш корабль, а также побывали на цитадели. А еще нашли бренди и деликатесы. Какой-то там спиноговый суп сделали. Или как он там назывался, ты говорил? Не суп, а... Ой, я уже не помню. Короче, какое-то там Чё? экзотическое название. Наподобие всяких вот этих вот парфе и эчпачмаков. Или этих. Санде? Или сейчас скажу тебе. Блядь. Чевапчичи. Ну, чевапчичи это что-то странное на самом деле. Когда я утел чевапчичи. Нет, Почему? потому что я не люблю фастфуд. Почему ты не любишь фастфуд? Ну, потому что я не люблю фастфуд, No не messages знаю. for you, Commander. Так, ты сама сказала, что у меня есть сообщение новое. От Андерсона. На случай, если слухи правдивы, вы на самом деле живы, прошу вас... Подождите, так это уже было. Капитан Шепард, мистер Удина предложил передать вам письмо. Я хотел бы еще раз выразить свою признательность за то, что вы помогли мне получить тело погибшей жены, хотя ничего не может исцелить боль утраты, зная, что с ее телом обошлись должным образом. Я могу спокойно... Кстати, это, по-моему, с первой части там у нас был этот мужик, я тебя помню. Там был какой-то индус или кто там. На земле я открыл свой ресторан, как всегда хотела сделать моя Я жена. вообще не знаю, о чем ты, ну ладно. На стене висит там моя фотография Мирали, а солдаты Альянса едят за счет заведения. Это меньше из того, что я могу сделать, чтобы почтить ту храбрость, которую вы и моя жена послужили человечеству. Искренне ваш Самеш Батия. Ну помнишь тот мужик, который говорил, что ему не хотели возвращать тело его жены, потому что, видите ли, она могла быть отравлена? Я договорился, чтобы ему вернули его жену. Жаль, что в этой игре нет последствий, типа все заразились и умерли. Это была бы очень довольно злая игра. А я люблю злую иронию. Особенно, когда она происходит с кем-то другим, а не мной. Вот поэтому с тобой часто и происходит всякая дичь. В смысле? Какая дичь со мной? Ничего плохого не происходит. Я сижу тут, пью водичку. Так, с кого Смотрю начнем? вдаль, думаю о тебе, а ты как раз себя ведешь, ему. Так, с кого мы начнем? Завербовать Крогана, преступницу, Архангела, профессора. Короче, давайте начнем отсюда, наверное. А что там самое первое в этом журнале у нас стоит? Ой, я не знаю, я журнал сейчас пока что закрыл.
Завербовать профессора, архангела, ветерана. Завербуй преступницу, давай. Да, уже поздно. Вечно ты даешь выбор уже после того, как его сделал. Ладно, давайте пойдем на Омегу. Омега. Выстроена в скорлупе опустошенного шахтерами металлического астероида, на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию, изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ничего, нет централизованного правительства, нет непризнаваемого всеми лидера. Никто не помнит, чтобы это было когда-либо. Население 7,8 миллионов лет, высота орбиты 2,43 астрономических единиц, период обращения 6,9 земных года. Как это понять? Высота орбиты? Может, длина? Радиус орбиты, длина орбиты. Но и как может быть высота? Может быть... Просто вы себе представляете, что такое 2,43 астрономических единиц? Это, блин, 2,43 расстояния от Земли до Солнца. Какая-то была бы огромная высота тогда. Ну, я не знаю, что это значит, поэтому просто стыкуйся. Застыкуйся. Куйся. Я, кажется, знаю, почему тебя Джек изнасиловала. Потому что ты был всегда отступником. В смысле? Причем здесь это вообще? Ее возбуждают такие плохие парни. Настолько, что она не смогла сдержать свою киску. Ну, неплохо звучит, знаешь. Хоть кому-то я нужен. Будь моим отступником, покарай меня, Шепард. Простите. Какой-то соларианец вышел. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can Не always верь tell. никому. Allow me to... О, папа-трианец. Кстати, нет. Hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargut, now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Фаргут звучит прям как Фаргут. Blasted scavengers. А знаете, как переводится Welcome Фагард? to Omega, Shepard. You know who I am? Что? Of Знаешь, как переводится course, Фаргот? we had you Или нет, checked это when Фэгот. you entered the Я перепутал. terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria Нет, wants не to know знаю. what brings Это a переводится как dead пидор. specter to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Почему? В смысле, что значит почему? Почему он так переводится? Какие-то сложные последние. Говорю, Фаргот было имя этого соларианца. Я говорю, что ты знаешь, что такое слово фэгот, как переводится? Я вообще такое слово не знаю, ну ладно. Это мат. Ужас. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things Кстати, explode YouTube тебя around you, забанит за Shepard. запрещенное You слово. can't blame Aria for keeping an eye on you. Ой, сильно нужен YouTube. Afterlife now. Конечно. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding Я plans вообще to про deal Моргана with подумал. Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Ну, как бы созвучно Фаргут, Моргот, чуть-чуть. Погодите, куда зашел? Мне надо было в журнал. Ты зашел туда, куда нужно было. Так и запланировано. Ария Тлоак, правительница Омеги, принимает всех новоприбывших загробной жизни. Она может стать ценным источником информации. А может и не. Заид. Ой. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Ого, мужик. Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Насколько я знаю, нам надо завербовать в свой отряд.
Но он избивает батарианцев. I assume you've been briefed. I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me you were picking up Ой, one нет, man. слушай, у меня не было Not такого two. чувака, у меня вообще не было Batarian такой сцены. delinquent. Это что-то было. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Но у него какой-то вон глаз I didn't do it. и шрамы. Shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, There's just before I татуировки signed on with настоящие, наверное. Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. Какой-то I жесткий better мужик. turn this thing in before it starts to stink. Ну, он же I'll be наёмный. locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Отправляйтесь на Зорю. Планета Заря. А, может Заря? На Зарю. Или Зоря. Ой, Зоря, Зорюшка. Ай! Come on, let me in. Ari's expecting me. Так, собственно говоря, куда мне нужно идти, я без понятия. А, это в поп за огромную жизнь как раз. Иди в Afterlife. Куда? В Afterlife. А, загробную жизнь? Да. Ну ладно, в принципе, нам сюда. Go on here. Мой любимый бар во всей трилогии был. Кайлан. What are you looking at? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. Ох, нифига себе. Что тут выплясывается? Да все там хорошо. Что-то мы из одного стрип-клуба в другой идем. Ну нормально же. Что тебе не нравится? Ой, ты шо там выплясываешь? Куда? Пошла. Еще! Да, мне шлепну твою попку. О, боже. Бармен. Заказать выпивку. Ну, конечно, еще бухать, еще. Больше бухалова. Пей. Вообще, мне кажется, знаешь, можно придумать такую историю. После того, как Шепарда возродили, он от депрессии спился. Так сказать, пристрастился к выпивке, во. И он без выпивки не ходил на задания. О, какая биография. Нормально же, значит, рассвинкаешь. Тут очень много батарианцев. Почему ты ушел? Иди еще пей. Нет, хватит. Нет, не хватит. Хватит. Иди пей. Не понял.
Где тут была эта женщина-то? Кое-где. Угу. Там, где сейчас... То место, в том месте, которое мне сейчас показывала это... Азари. О, Елена Блейк, по-моему, я вас помню. Commander Shepard? Is that you? I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few Пилок years появится ago. I только don't после того, как expect you to ты remember. набухаешься. You removed Да, the конечно. warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things to do. Fortune. Ruthless parasites on the hard-working men and women of Omega. If you've got fortune problems, there's only one thing to do. О, можно Ваня, иди пей. Можно тут еще снизу посмотреть на танцы-шманцы. Так, сейчас я пройду. Вы пока смотрите на попки Азари. Тебя YouTube забанит. Они сбежали. Да-да. Так, не понял, а куда они делись? А, Они сбежали сразу, как только ты ушел на самом деле. они только для меня хотят танцевать. Они застеснялись, короче. Что и типа уже забанить? Отреспавнилась Вульга. Блин, я не могу, это корус этого движения Шепарда. Опа, он походу сдох. Нормальное движение. Да нет, он так вот Я было примерно идет. так же делаю. Что случилось опять? Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk. And an hour later, he was puking blood. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a Ну, bunch of раз выжил, Batarians who значит, died a можно, while пошли back. еще. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Пойди на дирижопу, Барбон. Пошли, ну все, сука, держись. This place. How can these people be left to rot like this? You don't understand, or you don't want to? Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now.
Так и не понял, а где я сейчас нахожусь? Я сейчас вообще в какой-то жопе нахожусь. Ну, меня. Блин, я же был на корабле, я не посмотрел на своих рыбок и хомяка. Да, и, возможно, забыл их покормить, и, возможно, они уже на полпути к смерти. Все хорошо. Короче, поэтому все люди хейтят. Come on, let me in. Ari's expecting me. Что пошли надирать задницу. Нарушил первое правило. Я бегу со всей злости. Да. Можно было еще медленнее. Нет. Куда медленнее? Ну, вдруг он еще не до конца успел сбежать, понимаешь? Шаира. Его, Ваня. Откуда я помню Шаиру? Это что, не та Азари, которая... Ну, Шаира был... Да. Мгм. Do I know you? Ну, сменила No, профессию no, за 2 she was года. all in the same. Here, have a drink on the house. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll leave your corpse for the fortune. Оу. Боже, я обожаю турианцев. Not taking any chances. О. И самое смешное, Джейкоб и Миранда такие чисто стоят сзади. Такие, ну ничего. Неплохие сиськи. Турянец это такой подскакивает. О, справишься? Как будто бы ждал этого возможности подслушать, кстати. Заплати ей. Господи, я ору. So, either of you ever been to the Citadel? Shepard? I heard you were dead. I had a party and everything. No hard feelings, though, huh? No, really. Thanks for taking the time to chase a small-time crook off the Citadel so I could squat in this shithole for years. I've been gone a long time. At some point, your crappy life is your own fault. Maybe. Easier to hate you, though. But it doesn't matter. I'm not looking for a fight. It's enough to see your smiling face, Shepard. Вот же козел. А я ищу драки. Я вот хочу с тобой подраться. Ты меня бесишь. Давай, убей и расхуяри его. А ну-ка. Что-то сейчас будет. Опять танцы. Шманцы. Господи, я не могу. Походу, знаешь, когда в мире еще больше пиздец, люди будут еще сильнее веселиться. Типа, знаешь, метеориты летят на планету. Тусовка! Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну а что еще делать? Так, если метеорит будет лететь на планету, что ты будешь делать? помирать так с музыкой. Ну ладно. Первые полчаса ты попаникуешь, потом смиришься, и что ты дальше будешь делать? Я же говорю, помирать так с музыкой. Я лично пойду ограблю какой-нибудь магазин. Я буду жрать сникерсы. I'm the patriarch. Arius patriarch.
What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. I should be going. Баня. Поговори с собой. Talk to me. Да что ж тебе все время триггерить на всякую хрень? Ты что, сейчас быканул? Да. Да, я быканул. Ух ты, это что за существа? Где? А, это ворки. I don't know a Captain Gavin. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Би-би-би. Эти, безусловно, прекрасные существа не сильно изуродованы разумом, так что все нормально. Какой-то кварянец. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket up the station. Просишь у него скидки. Молодец, молодец. Вроде бы за отступника я играл, но ты просто превосходишь все нормы морали. Так ты понимаешь, если ты даешь человеку скидку, больше вероятность того, что он тебе купит купит продукты. В случае что-то, чем совсем ничего. Тем более, вон, есть предложение оплатить билет. Оплати ему билет. Будь человеком, Господи. Может, он расскажет Али, как ты героически его спас. Можно дать ему 1000 кредитов. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you.
With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Он аж плюс 10 герой, а ты говоришь, что я не герой. Плюс 15% по запасу тяжелого оружия. We can use this. Так, все, у меня мало денег осталось. О, про Эшли Уильямс что-то говорят. А? Зачем вы Зачем вы по больному-то, а? Стоп, Ария. Я пропустил его где-то. Пошел какие-то ебеня. Покайся. Позор. 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 А мы сюда, кстати, приехали Архангела вербовать. Да там куча этих спутников. Три спутника, как я помню. Там Архангел, этот, Заиды и кто-то еще. Короче, опять ты вляпался в какие-то проблемы. Да, есть такое. Где это Ария? Ария Старк. Она в баре обычно сидит. Да я понял, что на баре, но я не могу ее найти. Ищем, ищем, никак не отыщем. Хватит, остановись, пожалуйста. Но она точно не в подвале бара, так что ищи где-нибудь там выше. Господи, такая музыка, как будто... Как будто музыка из этого, сргая копыта. Типа... Ну, короче, ты помнишь эту музыку из бара, которая была там? Да, помню, но у меня ассоциации на самом деле не возникают. Анто. Ария, ты где? Как будто это социализация моего детства. Подождите. А, надо. А, может надо было отсюда лучше не говорить. Да ну где это, сука? Нету ее, я же говорил тебе набухаться сначала. Да нет, она высвечивается. Чего ты говоришь? Говорю, высвечивается где-то ее имя, я не могу понять, где она. Ария, ты Ария? А ты Ария? Может, это она танцует? Нет, это не то. Ну да, конечно. Не понимаю. Иди бухай. Дайте мне поговорить с Арией. Ваня, бухать надо. Нет. Да она сама что видит, просто не отдячивает. А почему я с ним не могу поговорить? Потому что ты не набухался. Ой.
Весело. Кстати, я тебя обманул. Я знаю, что ты меня обманул, но я решил просто набухаться. А, все, хватит. Ура! Все, ура. Нас шатает. Хорошо. Только эту Арию не помогает найти. Да блин, да вот же она стоит. Чё ж ты с ней не разговариваешь? Я не понимаю, блин. Зачем тебе Ария, я не понимаю. Да по заданию. По какому заданию? Ария Тлоак. Женщина, как с вами поговорить? Хоть бери, иди и гугли, называется. Может, это баг какой-нибудь? Не знаю. Блять. А, там, по-моему, нужно сначала с охранником поговорить, чтобы он... С кем? Не пропустил сообщение такое. С охранником. Так я говорю с охранником. Он говорит, хочешь говорить, говори с Арией. А, тогда иди и говори с Арией, стоишь. Угу. Короче, какой-то бред. Какой бред? Даже не получается ни хера. Ну, попробуй по-другому. Как? Ну, я не знаю, вытащи оружие, засунь лицо. Я не могу его вытащить. Плохо. Короче, ей насрать, пошли по-другому задание. Сейчас. Да и согласись, не очень-то и хотелось. Да раз уж мы здесь, давай. Что ты делаешь? Гуглю. О боже. А, вот, если подняться с Акарии с левой стороны, триггер, запускающий сканирование, может не сработать. Подожди, так я с левой стороны поднимался. Это же не левая сторона. Подождите, а что является левой стороной? Ладно, допустим. Охуенная игра, что сказать. Че, все сломано? Да походу, да. Сейчас. Перезапуск ты только миссии. бармена... Ты только бармена заново убей, пожалуйста. Угу. Ой. Это же полностью перезапуск всей миссии. Ну ладно. Прикинь, новая игра, блин. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted skill. You know who I am? Of Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance. You Zaid Masani? I've done my homework. But Terry, tried to lead me on a chase, or... Not many mercs with This mission doesn't sound like... That's what they tell me.
No. I get. Seems he recently captured an elf. I'll make sure we get that done. I'll be locked and loaded. Come on, let me in. Go on in. I'll be expecting you. What are you looking at? Что? You see my gun. See Ты you кого-то around. убил, что за выстрел был? Это не я убил, это этот Заид убил батарианца. Ага. You want to talk? Talk to Aria. Ага, вот. Запустил в катсцену. That's close enough. Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. I like it. Easy to remember. If you forget, Зачем ты так someone полно will махнуть, remind я you. еще не понял. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. Это немного пугает. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. I'm putting a Я team тут 4 together. стрима He's подряд on my тренировался list. с китайской палочкой и, Interesting. кажется, научился You're ее gonna make держать. some enemies teeth with Archangel. That's assuming you can get to him. Теперь можно щипать тебя He's in a за bit нос. of trouble right now. Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. Мне как Sounds like that might be our ticket in. Если They're что? using a private room for recruiting. Как твои дела с Just over китайской there. палочкой? I'm sure they'll sign you up. Мы с ними в нейтральных отношениях. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course.
Я ведь Шепард. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Угу. Теперь пошли наваляем батарианца. Бармену. Commander Shepard, I've Пошли вообще removed two убьемся. criminal warlords from Pop. What I find this place suits me. Oh, you convinced me to turn my life around. Well, thank you. I'm glad to hear. This is all to I have to go. Of course. You must Так, have по more Бырику important все с ними things. говорим. Господи, игра шикарна со своими багами. Почему именно я ловлю все баги? Вот объясни мне, пожалуйста. Именно я. Что в Алисе, что здесь? Ну так нужно, понимаешь? Баги любят. Липнут, как мухи. У тебя хотя бы кто-то любит. Ну-ну. Что он любит? Баранки гну. Это не зависть. Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at a... No one does a thing about... Me and my friend Jake went there to... I don't know a good talking. This place. How can these people be left to rot like this? You don't understand or you don't Нет, want to? ничего не отвлекайся. Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. In an effort to ease the suffering among the ruins of the human colony, raiders and pirates have already jumped on the opportunity, staking out the routes that lead to freedom's promise. Record windfalls are expected. Shepherd Memorial Plaza on Elysium was voted this year's hottest wedding location. Under Admiral Hackett's orders, money raised from wedding fees goes to funds for Alliance veterans. No, really, thanks for taking the time to chase us. And if you'll leave this straight. Goddamn saviors of the galaxy. No, humans all look the same. Not taking it. Bastard deserved what he got. I got a mate and a ship. I only brought one. Угу. Просто ускоренные касцены выглядят довольно забавно. Да-да. Такс. Что такс? Зона карантина. Коронавирус. Угу. Тут свепия зона.
hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing, operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Seems like a lot of trouble for just one guy. He had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol, and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Я ору. Просто втоптался на оценку парня в Плинтус. И причем я герой. Ну да. Я, блин, ору. Ну, в принципе, так и точно. I don't think I know you, human. She came from... And everyone who respected me, my time was done. Kept me around as an... Вообще успеет еще сдохнуть, I знаешь? should be going. Угу. От старости, например. Или от спида. Нет, от старости слишком скучно. От спида поинтереснее. Хотя от спида не умирают. Умирают от болезни. Которые... Что? Ну, хотя на самом деле не умирают же не от спида, а умирают от простуды. Простой даже. Умирают от... Что? Говорю, умирают же не от спида, умирают от болезней, которые организм не может победить. Hello there. Every credit goes toward I have to go. Please check with my key. Это же иммунный дефицит, я так понимаю. Ну да. I buy a lot of art. Of course. Then we have a deal. Maybe What brought a nice kid like you can see how that turned out. How much do you need to get off? This is my mistake on my... Here you go. I'm going to buy my ticket right now. This should come in handy. Так.
Станцию рядом с клубом и сядьте в челнок, летящий за Архангелом. Ваня, не думаю, как будет монах на английском. Зачем? Ясно. Ты хочешь смерти? What do you want? What's behind this door? Почему смерть? VIP section of the club. For those with the right Что я name. тебе сделал? Плохого Do you в want жизни? something? I don't want anything at all. Check out Afterlife's main floor. You'll like it. Я тебя просто Твое понимаю. молчание меня немного пугает. Ну? Такова твоя судьба. Alliance military officials are having difficulty meeting hiring quotas, according to a new report. Since even Prime, an initial surge in patriotic enlistments was followed by a downturn, as the public became skeptical that the Alliance can match Geth technology. Что там за звуки? Где? Там. За колючими кустами ежевики. Есть маленькое королевство. Вижу эльфы и феи. Ну, за кустами ежевики, я думаю, бобры ебут, всем все нормально. Чего? Говорю, за кустами ежевики, думаю, бобры ебут, всем все нормально. Ух ты, гламурный журнал, что-то. Тентакли какие-то. Ты сам спросил, что за звуки. Я тебе отвечаю. Это не тентакли, это модель. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Зачем тебе гламурный журнал? Friendly, salvage parts, all kinds, mostly Подожди, legitimate. это... With pride, my Элкар, prices что are ли, the с lowest сигареткой? anywhere on the station. You won't find salvage cheaper Посмотри. than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Я ору. Вот на сигару, кстати, вот похоже. Я не разбираюсь. Ну, я понимаю, но как можно спутать сигару с сигаретой? Я тебе скажу больше. Я бы перепутал шампанское с белым вином. Ну, в принципе, на вид они одинаковые. Ну, в шампанском, ладно, газы есть. Captain Gavorn, head of the Vorcha task force. Got something to report? There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? Ворча, они перевели как ворка. Pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big Ну, trouble. типа... Профессиональный перевод. Это так же самое, Вот ты зацикливаешься. Это так же самое, как Талвашос. На русский перевели как Талвасгод. What's your job here exactly? В Dragon Age. Keep the Vorcha in line. Keep them out of Aria's sight. Профессиональность. That's about it. I'll just be going. Keep moving. Правда, жаль однокоренное слово к этому каналу. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Господи, я после Ведьмака хочу прочитать не синие светила, а синие полоски. Не читай синие I'm on the полоски, mission. не надо. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. Синие полоски это плохо. Это значит, что ты беремен. Нет, на самом деле, если у мужика, по-моему, на тесте показывают две полоски, значит, что у него какая-то проблема. Ну, что поделать. Иди к врачу.
Сказать, я тут делал тест на беременность. Он мне показал 2 полоски. Не, ну там же получается, там уровень чего там, кислоты, наверное, и щелочи как-то измеряется. Да я не знаю. Честно, не знаю вообще. Ну, какой мужичила. Ладно, давай теперь автораспределение. Ты неправильно играешь, кстати. Ой, знаю я, твое неправильно играешь. У меня, кстати, почему-то 4 пистолета. Ой, не пистолета, а 4... Ладно, нормально. Пускай будет чем больше, тем лучше. Ой. Что ты думал сегодня? Не знаю, сегодня вообще какой-то непонятный. Хотя вроде бы спал много, но все равно. Что-то себя чувствую не лучше, чем вчера. Ну, можно эту миссию пройти, она недолгая. Да нет, я в принципе... Можно идти. Я бы, может быть, досидел бы где-то до 2... Ну, может, до 2 бы не сидел. Ну, до часа где-то, до 1,5. Ну, как раз до часа эту миссию пройти. The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in? Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. That's goddamn suicide. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the 3rd barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. Кавка. Я знаю, есть такой автор, который писал дичь полнейшую. Ты знаешь, что это вот... Не помню, как называется его произведение, что-то... То ли превращение, то ли трансформация называется его произведение. Короче, там, где мужик... Я не слышал. Короче, там, где мужик камевояжер, это мы проходили, кстати говоря, на уроках русской литературы. Мужик камевояжер превратился в огромную скалопендру. И, короче, и вся его семья такая, типа, боже мой, мы его ненавидим, потому что он огромная скалопендра. Недавно вышла игра, где ты играешь за смотрителя маяка, и там он тоже в конце становится скалопендрой. Пиздец. Походу, вдохновлялись определенно Кавкой. So the bridge is the only way to his hideout. Кавка как Кавка. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut Да, it я уже down. где-то He didn't рассказывал destroy о том, it, что but he надо knew just сказать, where to что hit it to слишком disable it. тихий It wasn't even a fair fight. Что? At least not for us. Говорю, я уже раз 5-й думаю о том, что надо бы, наверное, сказать, что я на стриме слишком тихий. Блин. То-то слишком громкий, то-то слишком тихий. Теперь ты вообще выключил микрофон. Не, все хорошо. Угу, конечно. Шликаешь там и прячешься. Что? Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being... Поэтому выключаешь микрофон. How'd they get that close without being seen? More distractions. Jarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics.
Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. I better go find Sergeant Kafka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. In's gonna be easy. Out's gonna be a bitch. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Я уверен, что Сьюзи потом против нас взбунтует. На самом деле нет, все будет намного, ладно, ничего не скажу. Тарак, я говорил с Гармом. Он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, и может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки двух других. Джаред. The light mechs go in first. If that's not enough, we send in the heavy. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his Ну, мне, кстати, он нравился, да, такой it really won't прикольный matter знак. then. I'll get going. Для массов. Good idea. Меня чуть не зажало. В чем зажало? В дверях. You're in the wrong Шепард, ты place. сегодня какой-то зажатый. You the blood passenger? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. When did the Blood Pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. Why are the Blood Pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The Blood Pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass.
He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. But I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. I should get going. About time. Кто-то отдыхает на койках. Воу! Что это было? Найдите совпадающие сегменты кода, найдите и выделите сегменты, совпадающие с кодом, показанным в левом углу экрана. А, то есть у нас же это вроде было. Так, потом... Kathka? Sergeant Kathka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Salky? Salky. You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Он что ли курит? Are you gonna give us cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. A few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? And try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. How will the infiltration team get to Archangel? They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of it. Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Where did I put that Omni tool? Archangel doesn't have much time left. What the hell are we waiting for? Ага. А вот и Архангел. Почему ты не делаешь действия кнопочками, я не пойму. Они слишком быстрые.
talking! Воу, что это? This is valuable. Так, стоп. Не останавливайся. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Archangel? Сейчас оказывается, что это Гарус. Да ладно! Я пророк! Офигеть. Ну лучший персонаж всей трилогии. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard Я в work, этот момент especially on my own. И вот это вот, короче. Самое главное, что я сказал про Гаруса вообще в шутку. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not Ну hard это, to find кстати, criminals даже here. All I миссия have to не do одна is из point первых, my на gun которые я and пошел. Угу. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. All right, let's get ready. They'll be here soon. Yeah, that they will. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though.
Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything they've got. Соберешь здесь это. Спаси эту задницу. А сегодня закончится пожизненный показатель. Это что, он умрет? Ну да. И что, надо задание начинать сначала или нет? Или не скажете, кто Гаррет мертв? Я не знаю. Я не пройду. Хотя был близок, да. Now let's finish you off. Mount that one. Enemy drone! We've got casualties! Never saw me coming! Moving to cover! Что там за бомбочка? Оу. Gotcha. Вот это вот лутаешься все время, неправильно играешь. Так, Чего? что? Что ты там сказал? Want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go. Прекрасно. Так, погодите, куда они там не Что прекрасно-то, все плохо. Да что плохо? Ну, в теории все, что нехорошо, все плохо. Heavy mechs are in the base. Куда он там пошел? Grabbing cover.
Вау! Я не знал, что так получится. Погодите, в смысле? Я не этого хотел. Нихера себе. Так я не знал, что на меня перенесет. У меня вообще такой способности не было. Ой, блин. Так, присядь. Не, лучше другой. А ну, у меня сейчас... Погодите. Делов-то. Ты просто уворачивайся и стреляй. Спасибо за совет. Eclipse mercs have made it into the base. Кто там еще? Вроде бы всех убили. Кого вы там стреляете? А, вон еще. Вау! Что такое? Да там чуть меня не прилетело что-то страшное. Ну что ты там прячешься? Понятно, нужно отсюда вылезти, пойти сюда. Оу, тихо. Не надо, не делай этого. Потому что раз, когда ты вылез, у тебя кончилось плохо. Не, сейчас все закончилось хорошо. Ну ладно. Ахаха. Я, конечно, в тебя не верил, но ну ладно, хорошо. Ты такой хороший друг. В смысле? Это правда. Нет, это же было сказано без сарказма, ты что? Такие жизненные советы даешь. Ну, не за что. Всегда, пожалуйста. Я не понял, так это что ли все или почему ничего не заканчивается? Ты, главное, стрелять не забывай, да? Не понял, в чем проблема? Почему бой не заканчивается? Ну, спустись, посмотри, может он кто-то остался. Какая сука там еще осталась, господи? Кто-то остался.
Да. Come find me before they regroup. Вернитесь к Гарусу. Так что ты делаешь? You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Visualize, Citadel space. visualize. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. Что I значит took out a визуально? big shipment a while back and killed his top Ну, lieutenant in типа, the легко. process. Not Слишком surprised легко. he decided to work with the Визуально. other mercs after that. Я поставил что-то сложную сложность. Ну, я вижу, но We've всё still равно got Blood Pack визуально. and Blue Suns left. Think we can make a break Ты for it? недоволен игрой? Maybe. Let's see what they're up to. Ну, как тебе сказать? They've reinforced the other side. Я недоволен heavily, тем, что ты but не they're not coming страдаешь. over the bridge. Ха-ха. А игра-то хорошая. What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Ну. Кто с тобой останется? Пускай Миранда со мной идет. Saeed, stay with Geras. Keep him alive. Roger that. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. We're open. Clear. И зря, конечно, зря. Что зря? Все зря. Я тебе ничего не скажу. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown. Too far. The shutter console is back where you came in. Watch the Krogan. О, в смысле? Быстро тебя, конечно, быстро, да. Ну, злорадствуй, злорадствуй. В смысле, я сочувствую, алло. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown. Вообще, Крогана в этой части это какая-то жопа. One less. That one hit. Оу. Все. По-моему, будет такая миссия, в которой жопа нахуй сгорела у меня. Ну, понятно. Вау, как вас много. Firing now. Find the large
Оу. Ты даже стреляешь, но он же слева, ну камон. Чего? Ничего. Get that shutter closed. We can't fight them on two fronts. Я просто как бы решил тебя побесить. Чего? Говорю, я просто решил тебя побесить, все хорошо. А. Taking some fire, Shepard. Time to get those damn shutters open. Да погодите вы со своими воротами, блин, они лезут из-за всех щелей, я не могу, блин, разорваться. А, закрывай. Закрывайте планок быстрее. Так, это закрыто. Где еще одна стрельня? Ты только не умирай. Да стараюсь. Ой. Аптечка. Вау. Вау, это откуда взялась? Ой, тихо, 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 тихо. Тап, 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 тап. Ай, Миранда, беги отсюда, беги, там жопа. Да прыгай. Простите. Ладно, все хорошо. Что это сейчас было? Ничего, я просто не знаю. Стреляешь? Угу. А ты метко стреляешь? Редко, но метко. Угу. А что ты кушал позавчера на завтрак? Не помню, кашу. Какая гадость. О, фух, все. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. Rip them to shreds! Watch my back. I'll deal with Archangel. Go into cover. Rogan incoming! Get ready for close combat!
разберется он с Архангелом. Да кто тебе позвонит? Смотри, сколько здоровья у Гаруса. Да, я слышу. А, да я слышу. Оу. They've stopped. Come find me. Ой, Taking cover. не ту кнопку нажал, ну ладно. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him надо. alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. Go into cover. Оу. Heads up! Damn it! Это что за фигня? They're offloading troops. Watch your back, Shepard. Какая? Вот это. Anyone else want Блядь. А, Ну это... Через неприятно. Да я понял. Тут по-другому не получается. Боже, меня, честно говоря, раздражает вот это нововведение, потому что постоянно надо перезаряжать патроны. Что поделать? Играй. Убил и This'll put him down. That one hit! They're rappelling down the side wall. Меня, кстати, больше бесило то, что в первой части они были бесконечны. Не бесконечными. Но в плане в том, что то есть было перегревание. They've reached the rear stairs. Но все равно бесконечные там. I love this one. Scoped and dropped! Never saw me coming! I love this one. Perfect. Throw me cover. Take him down. Running hot. Воу. Я что ли какую-то касцену пропустил? Так, погодите, походу что-то пошло не так. Переигрывай. Я какую-то катсцену случайно пропустил, нажав на пробел. Вот нахрена надо было делать действие на пробел, но на одну кнопку, вот объясните мне. Ну, надо. Это чтобы упростить управление и сделать его более понятным и отзывчивым для новых игроков. Угу. В итоге, ой, блядь, я как сцену пропустил.
Не понял, а что делать дальше? Ты точно тот сохранение загрузил? А, может, я не поговорил с Гарусом, господи. Так, стоп. Короче, да, на самом деле второй Mass Effect меня не совсем радует своим новым геймплеем. От слова совсем. Привыкнешь. So, and we took out Garm. He was one tough Меня son of тоже a вот pig. поначалу, Still couldn't take it. после He первой just части, not this time. какие-то Only the losing, you're лошадки right. происходили. Derek's got the Но в toughest итоге я group, but nothing we привык. haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. Heads up! Damn it! I thought I took that thing out already. Люди, не толкайтесь у меня прямо перед лицом своей жопой. Спасибо, конечно, за жопу Миранды, но она мешает. Миранда должна показать свою дупу. Телепортироваться прямо на эту летающую херню. Расстрелить какие-нибудь водителя. How's that one? Кстати, ты неправильно играешь. Ты мне это сказал уже раз 15. Но я все равно буду играть, несмотря ни на что. Ты не отобьешь у меня желание играть. Я не собираюсь играть. Немножко потакшно. Угу. Я не понимаю, я делал вроде бы звуки потише, а такое ощущение, как будто вообще ничего не меняется. Может быть. Воу. Спрячься. Вообще нет, но стримить. Ой. This'll put him down. Угу. Вот и катсцена сама. О нет, Гарус подстрелили. Garrus. Ну держись, сука. У него вообще здоровье теряется. Ну чуть-чуть совсем. Вау! Это было опасно.
Ваня справа. Нет, слева. Смотрите вверх. Overloading their system. У Гарреса шли синяя кровь. Ну да, как у всех турианцев. Он еще живой. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's not gonna make it. Угу. Архангел спасен из окружения наемников и завербован в отряд. Пока непонятно, помешает ли рано Архангелу стать полноценным членом отряда, но капитан будет приятно удивлен, узнав, что под этим псевдонимом скрывался Гарус Вакариан. Угу. Бедный Гарус. Перетерпел, бедный, столько всего. Да все хорошо будет, господи. Доктор, он будет жить. Если он, конечно, не умрет. We've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some А то так cybernetics. может статься, Best we can tell, что he'll эта have full поездочка станет его functionality, but последней. О, он жив. Shepard, tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Теперь мы nobody похожи would с give тобой, me a Гарус. mirror. How bad Нас is it? обоих теперь будут шрамы. О, да. Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even. Всегда был рот уродом. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. А Джейкоб просто дал честь. Просто без слов. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? Right now, they're a necessary evil. I need the resources to get this done. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Ну, главное, что жив. Ну да. What's this area of the ship? This is the F. In addition, this allows lag-free communication. That's all for now. Logging you out, Shepard. Так, теперь я хочу посмотреть на своих хомяков. Меня, кстати, немного бесило то, что даже если сменить Гарусу броню, у него все равно эти остатки, поломки будут.
Commander. Can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? В этой части Everything's in my Шепард file. стал больше улыбаться. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needs doing. Просто денег на лицевую анимацию занесли. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. You don't seem like a results at all costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. What was your proudest career moment? The job I'm proudest of wasn't for the Alliance. Nobody really knows about it. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council. Miranda and I stopped it. Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that. They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus put you back together better than ever. Get any upgrades? I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Господи ты, боже мой. Моя сестра орёт как нормально там в комнате своей, мне страшно. В час ночи, что она там делает? Что-то страшное. Пойди побей ее. Так, я хочу на своего хомяка посмотреть. Пустите меня к хомяку. Пришел, он там мертвый лежит. Я его не кормил, блин, целые сутки. Кстати, вообще, да. Эти грызуны, они столько жрут, что если их один день не покормить, они у вас сдохнут. А вот и рыбки. Кормление рыбок. Нифига себе смузон. Прям, я не знаю. А, ну да, точно. Ой, вот, кстати, мои фигурки. Хоть бери, садись и играйся. Так не понял, а где хомяк? Хороший вопрос. Куда его поставили? Я же его покупал. А, вот он. А, типа я его покормил. Ух ты. Ой, какой-то няшка. Господи, зачем ему все эти животные? Что это такое? От штаб Цербера. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега. Мы бы хотели попросить вас разобраться в ситуации, возникшей в этой области на планете Лорек в системе Фатара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмение держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента, или, если произошло непоправимое, соберите все компрометирующие нас данные, которые могло бы получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард. Мы рассчитываем на ваше благоразумие. Благоразумие, Шепард. Шепард. Еще отправляемся на задание, убиваем всех, кого видим. Я, кстати, когда подобное слышу, я такой, типа, благоразумие, вот, да, в надежных руках. Так, где у нас Гарус тусит?
Гарус калибрует. You can afford that? Что калибрует? Looks out for their own. They're funding Просто the transport калибрует. for me. It's the least they can do when we're putting our lives on the line. Может, он в женском туалете? Хотя что ему там делать? Калибровать. Вот он в мужском туалете. Когда ты находишь, кстати, новых персонажей, по идее, у тебя открываются зоны на корабле, которые раньше были закрыты. Да, вон, кстати говоря, главный... А, он сказал, возле главной батареи будет, во. А вот он стоит. Ой, собака моя пришла. Собачка. С мокрым носом. Need me for something? Да. What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite, anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we'd joined up with them sooner. You sure you're okay working with Cerberus? I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? After the Normandy was destroyed, most of us went our separate ways. CSEC asked me back, but I turned them down. Omega was filled with criminals nobody else could touch. And there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in. Someone to stand up to the local thugs. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what Очень понятно. Гарус анархист. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents. Гарус хороший. The usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks Group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting.
I lost my whole team except for Sedonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. What's this area of the ship? The gunnery control station. The ship's batteries are controlled from here. The Combat Information Center operators send targeting information here. The CIC decides who to shoot. Gunnery control decides how to shoot. How can I help you, Commander? You have everything you need. Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. I won't take any more of your time. Back to work. Ладно. Мы заканчиваем или нет? Я просто что-то не понимаю. Сейчас мы еще поговорим с этим. А, подождите, мы еще не говорили с Мирандой и с Заидом, и все. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally с well. поваром, кстати, As можно больше Cerberus не говорить. operations go, Ему ничего this is никогда one не of the будет best надо. I've been a part of. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. Cerberus obviously has your loyalty. How did you get involved with them? I suppose you've earned the right to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used. Maybe. You I are like who to you know. are, Miranda. That's easy for you. The difference is you were great before we rebuilt Your you. spirit and personality That's are kind what of you. I'm not sure I believe you, but You've thanks told for me a saying lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? Зачем ты The man is вступаешь в диалоги? completely egomaniacal. Ты что, я то же самое Just another спросил. reason I had to get away from him. А, ладно. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Ты думаешь, уже совсем что ли это скипу диалоги? Все, надоело, не хочу вас слушать. Ну, может быть, кстати. Что у меня случился какой-то приход. Теперь Заид. Хорошо, что хоть не Зады. Ну, у него вообще имя странное. Где он тут у нас тусит?
is actually cooking some good meals lately. Yeah, right. That scunner couldn't serve a good haggis if his life depended on it. But all haggis tastes like ass anyway. Хаггис. Почему у меня сразу идет ассоциация с подгузниками Хаггис? Не знаю. Я думаю, ты скоро станешь отцом. Так, это все, конечно, прекрасно, но где Заид? Ну что, Рили в туалете? Вот спасать не может. Он будет матерью твоих детей. Чего? Простите. Накрыло. Не-не-не, все хорошо. Первый грузовой трюм. А, вот он, походу. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Говорю, сегодня какие-то приходы I ладно, все goaded нормально. Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. У него что, That was русский the акцент, most что ли? beaten Krogan I've Походу, ever да. seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Ух ты. Это что за отсылка к этому? К Валли? Почему? Тут тоже эти кубы делают. Ага. Ну, кстати, Из это мусора. может быть отцом. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jessie. That's my Ну, у меня, lucky кстати, charm. такого места не было, More потому men что have been у killed меня не with было that этого gun билда than с died in the Сирексом. Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planetside. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You know, I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've Буду killed. с ними разговаривать. Lost track around Только 50. так возможно. Такой режиме. Guess your elusive man's big on forgiveness. I should let you go. Очень может быть, кстати. Talk more later, Shepard. А, так, что здесь? А, по отряду. Ага, новые очки. Давайте сохранимся, наверное, и заканчивать. Тем более, что уже практически 2 часа ночи. Все-таки хотели до часа, а вышло все-таки до 2. Все-таки затягивает нас эффект просто эффектом массы своим. Так что вы такие вот пироги. Да. Ой, все, спасибо, кто пришел, хотя никого не было. Ну, хоть кто-нибудь, может быть, когда-нибудь в следующей Ты жизни. понимаешь, что в этом ты виноват, да? Что? Говорю, ты же понимаешь, что в этом ты виноват. Почему? Ну, потому что... Почему? Ну, потому что... Ага. Ну ладно, может и не ты, хорошо. Ладно. Но я думаю, что все-таки ты, да. По-моему, это ты виноват. Ты прогнал сову. И она обиделась. Прогонял сову. Ты сказал, фу, Что, сова, как я уходи. Уходи, сова, не приходи. И она такая, все. Это было на прошлых стримах, а не на этом. Ну так, на простых стримах у нее накопилось все, понимаешь?
И она решила выплеснуть свои эмоции. Блин, ну сейчас, кстати говоря, 19 градусов на улице. Думаю, что так холодно? Везет тебе. Ну как тебе Мне сказать? кажется, сейчас 25. Я привык обычно без майки сидеть. А тут получается, что уже приходится футболку надевать. Ой. Ладно, ребята, давайте. Всем спасибо, всем до свидания.